Hello students, in the previous class we already started the chapter playing with numbers. So in this chapter today we are discussing that is prime numbers and composite numbers. What do you mean by prime numbers and composite numbers? Let us see. So first one, that is prime numbers. Numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself is known as prime numbers. So what do you mean by factors? As you know about the factors. So you have the one table ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 3, 5, 7 ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌ? ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟು take two numbers. So 2 comes in one table and two table. So one table ಬರುತ್ತೆ, two table ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ 2 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 7, see 7 also it comes in one table and 7 table only. That's why these two, like these numbers, are known as prime numbers. So prime numbers 1 and the number itself is known as prime numbers. Then composite numbers. Numbers having more than 2 factors are known as composite numbers. As you know about the prime numbers, in the prime numbers only 2 factors are there, that is 1 and the number itself. And in the composite numbers, more than 2 factors. More than 2 factors means, say example 4, 6, 8. 4 table ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 ಟೇಬಲ್, 2 ಟೇಬಲ್ and 4 ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು ಆ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8. 8 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್, 2 table and it comes in 4 table and it comes in 8th table. So these are the factors of 8. And composite number means it is more than 2 factors is known as composite numbers. Okay, is it clear? See here, prime numbers. So as you know about the prime numbers, 2. So 2 means only comes in 1 and 2 table, and 5 means it comes only 1 and 5. 17, 1 and 17. 199, it comes in 1 and direct in 199 tables. So these are the examples for prime numbers. Next, composite numbers. 6 comes in 1 table, 2 table, 3 table and 4 table. So it is more than 2 table means it is composite numbers. And see 14, it is 1, 4, 2, 7 and 105, that is 1, 105, 3, 35, 5 and 21. So these are the examples for composite numbers. Is it clear about prime numbers and composite numbers? Okay, let us move. Composite and prime numbers. So these are the numbers in between 1 and 100. 1 to 100. You have to identify the prime numbers and composite number. So let us see some example. 1, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7, 9 is not a prime number. So like this, and 9 is composite number, 10 is also composite number. You have to identify which number is composite number and which number is prime numbers. Okay, so next, perfect number. What do you mean by perfect number? A number for which sum of all its factors is equal to twice the number is called perfect number. So perfect number andre hegirutte andre, for example, see just the factors of 6 are 1, 2, 3, 6. So these are the factors of 6. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus 2 plus 3 plus 6 is equal to 12 ಅಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 28. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ and this one second question. So the factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Just you have to add it, 56. So 28 now
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 56 ಬಂತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. Next one, even numbers. What do you mean by even numbers? The numbers which are multiplied, multiple of 2. ಅಂದರೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So these are the examples of even numbers. Okay, even numbers have 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 408. ಸೊ 8 ಇದೆ, 8 ಪ್ಲೇಸ್ 8. ಸೊ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಆಡ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಆರ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. So these are the examples for odd numbers. Okay, next one, important points about prime numbers based on definition of odd and even numbers. So even numbers ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, odd numbers ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, prime numbers and composite numbers. Important points. What are the important points? See here, 2 is the smallest prime number which is even. So 2 is the smallest prime number. prime number ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 2 ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 ಈಸ್ ಆಡ್. ಅಂದರೆ 2 ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3, 5, 7, ಓಕೆ, 199, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2 ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಂಬರ್ಸು ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, divisible means if you divide one number by another, the result is a whole number without a remainder. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 4s are 8, ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ divisible. Okay, for example, see here, 12 divisible by 2, no remainder, so 12 is divisible by 6. ಅಂದರೆ 12 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, 12 2s are 6, it means the answer is 0. It is 12 is divisible by 6 ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 15 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 5s are 15, ಸೊ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿವಿಸಿಬಲ್? ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 1, 2, 3, 4, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 12. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 12 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ 1, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ತೊಗೊಂಡ್ರು 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1000 ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್
1 tables. Okay. Next, divisibility by 2, 5 and 10. So some rules are there. So what are the rules? First one, divisibility rule 2 ಅಂದರೆ 2 tables 2 ಇದ್ದಂಥ ನಂಬರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. A number can be divisible by 2 if the last digit is even 0, 2, 4, 6, 8. Okay, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0, 2, 4, 8 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 46. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 2, 4, 6, 8 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. 2 2s are 4, it is 0, 6, 2 3s are 6. So answer is 0. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ 46 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 108. Divisible by 2. Okay, 2 5s are 10. Again 0, 0. Can take 8. 2 4s are 8. It comes 0. So it is also divisible by 2. So this is a rule about divisible rule 2. Next, 5. A number is divisible by 5 if the last digit is 5 and 0. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ 5 ಅಥವಾ 0 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಇದೆ. 5 2s are 10. Answer is 0. Can take 155. Okay, 5 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 3s are 15. 0 0. 5 1s are 5. Again 0. Okay, ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು 5 ಅಥವಾ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ 10. 10 ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 10 ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, 10 1s are 10. 0 ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 10 10s are 100. You can take 1000. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, 10 1s are 10. Again 0 0. 2 zeros are there. You can put here double 0. 150. Last number is 0. See 10. 10 1s are 10. Remaining 5. You put 0. 5s are 50. So again remainder 0. Okay, this is the rule about 10. Next one, divisibility by 3 and 9. So what are the divisibility rule of 3 and 9? Let us see. Rule of 3. What is the rule of 3? A number is divisible by 3 if the sum of the digits is 3 or a multiple of 3. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 3 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು divisibility 3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ 23 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2 + 3 = 5. 5 ನಂಬರ್ 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ divisibility ಆಫ್ 3 ರೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 108. You have to add it. 1 + 0 + 8. How much it is? 9. Okay, 9 is divisible by 3. Yes, that's why it is a divisible by 3. ಅಂದರೆ 108 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 103. 1 + 0 + 3. How much it is? 4. 4 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, that's why it is not divisible by 3. Take another number 1000. So 1000 means 1 + 0 + 0 + 0. How much it is? 1. 1 is not divisible by 3. So it is not a divisibility of 3. Okay, next one. So check divisibility. Some questions are given here. You have to check about divisibility of 3. Next one.
rule of 9. What is the rule of 9? A number is divisible by 9 if the sum of all the digits will add to 9 or a multiple of 9. It is same as rule of 3. ಅಂದರೆ 3 rule ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. For example, 108. You have to add it. 1 plus 0 plus 8. How much it is? 9. So 9 is divisible by 9. Or you can take 100. 1 plus 0 plus 0. How much it is? 1. So 1 is not divisible by 9. ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ 9ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೂಲ್ 9ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1008. ನೋ, ಯು ಟೇಕ್ 9. ಓಕೆ, 1009. 1 plus 0 plus 0 plus 9. How much it is? 1 plus 9 is equal to 10. 10 is divisible by 9? No. So this number is not divisible by 9. So these are the some questions are given here. You have to identify you have to check it. That is divisibility of 9 or not. Next one, divisible by 6. So what is the rule of divisible by 6? A number can be divided by 6 if the last number is even and the sum of all the digits is 3 or a multiple of 3. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರ್ 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. equal to 5. Is it 5 is divisible by 3? 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ. ಅಂದರೆ ಅದು 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 6ಇಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನದರ್ ಒನ್, 18. ಓಕೆ, 1 plus 8 is equal to 9. 9 is divisible by 3. 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ 3 ಟೇಬಲಿಂದ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6 ಟೇಬಲಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನದರ್ ಒನ್, 28. So 2 plus 8 is equal to how much? 10. 10 is divisible by 3? No. Then it is not divisible by 6. Another one, 110. Okay, you have to add it. 1 plus 1 plus 0 is equal to how much? 2. 2 is divisible by 3? No. No means it is not divisible by 6. Next one. See, in other words, it must be added by both 2 and 3. ಅಂದರೆ 2ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 3ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು 6ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, divisibility by 4 and 8. So what are the rules? Let us see. Divisibility rule 4. A number is divisible by 4 if the number made by the last 2 digit can be divided by 4. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬರ್ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 144. ಚೆಕ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 44 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ones ಅಗೇನ್ 4 ones. ಸೊ 11 11. 111. That's why 144 is divisible by 4. So another example, 108. So ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಡಿಜಿಟ್. Is it multiplied with 100 108 is divisible by 4? ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್. 8 ಈಸ್ divisible by 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ 100 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ. It means it is no. 116. Check last 2 digits. 16 4 number divide ಆಗುತ್ತೆ? Yes. So it means it is divisible by 4. Next one. So these are the numbers. You have to check the divisibility of 4. Divisibility rule of 8. A number is divisible by 8 if the number is made by the last 3 digits will be divisible by 8. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ 8 ನಂಬರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8.
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ 1 1 1 1 ಈ 3 ಡಿಜಿಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 8 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 8. See here, these are the examples. So just you have to check it. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 466 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.